Pace giorni prima del mio compleanno, sapevo già come sarebbe finita. Non perché stavo indovinando, ma perché era successo ogni singolo anno. Qualcosa sarebbe andato storto, e in qualche modo sarebbe sempre ricordato a mia sorella. Un problema improvviso, una crisi dell'ultimo minuto, qualcosa di abbastanza urgente che I miei genitori avrebbero cancellato tutto, di nuovo. In un primo momento, ho pensato ci fosse sfortuna, poi coincidenza. Ma dopo anni dello stesso schema, smetti di chiamarla coincidenza. Smettila di chiamarlo per quello che è. Quindi quest'anno, quando ho iniziato a succedere di nuovo, non ho discusso, non ho cercato di aggiustarlo. Ho preso una sola decisione e tutto è grave cambiato. Nella mia famiglia, le cose erano sempre un po' sbalanceate. Non in modo ovvio, non qualcosa ci potresti indicare in un momento e dire. Questo è grave tutto. Era più tranquillo di così. Mia sorella aveva un modo per diventare il centro di tutto senza mai cedere direttamente. Uno stato d'animo improvviso, un piccolo lamentela, un problema vago che in qualche modo cresceva più grande quanto più attenzione riceveva. E I miei genitori hanno reagito immediatamente, ogni volta. Pensavo ci fosse solo perché aveva bisogno di più supporto, ci forse era più sensibile, più emotiva, e stavano solo cercando di aiutarla attraverso le cose. Così sono rimasto tranquillo, anche quando mi ha colpito, soprattutto il giorno del mio compleanno. Guardando indietro, riesco a ricordare chiaramente il modello. Un anno, e grave stata una discussion dell'ultimo minuto che ha avuto con un amico che si è grave trasformata in un'emergenza familiare. Un'altra volta, improvvisamente si senti male propria prima che dovessimo partire. E una volta, ha semplicemente rifiutato di venire a meno che I piani non cambiassero completamente. Ogni volta, il risultato era lo stesso. Piani anelati, messa fuoco spostata, il mio compleanno scomper silenziosamente. Nessuno el ha mai detto ad alta voce, ma lo sentivo. Si fosse toccato a mio a lei, sarebbe sempre stata lei. E per anni mi sono detto che non importava, ci potevo aspettare, che l'anno prossimo sarebbe stato diverso, ma non lo è grave mai stato. Quest'anno è grave iniziato come sempre. Il mio compleanno era ancora pochi giorni di distanza, e tutto sembrava normale in superficie. Troppo normale. Quello era il primo segno, perché avevo imparato a riconoscere la quiet prima che qualcosa cambiasse. Mia sorella era stata insolitamente calma per tutta la settimana. Nessuna lamentela, nessun improvviso sbalzo d'umore, nessun piccolo problema ci si trasforma in grandi. Sembrava quasi intenzionale, come si stesse aspettando. Ho notato piccole cose, il modo in cui si fermava meta conversazioni quando I miei piani di compleanno si avvicinavano, il modo in cui guardava I miei genitori, quasi come si stesse misurando le loro reazioni. Non era abbastanza ovvio per chiunque altro mettere in discussion, ma el ho visto. Poi, 2 giorni prima del mio compleanno, e grave successo. Niente di drammatico, niente di rumoroso, solo una conversazione che lentamente si è grave trasformata in qualcosa di più grande. Ha detto di sentirsi sopraffatta, ha detto che le cose si stavano costruendo da un po', che non si sentiva ascoltata, che tutto ultimamente era stato troppo per lei. E proprio così, l'energia in casa si è grave spostata. I miei genitori hanno smesso di concentrarsi su qualsiasi altra cosa. I piani sono stati messi in pausa, le conversazioni reindirizzate. Nel giro di ora, la mia cena di compleanno è grave andato da confermato a vedremo come vanno le cose. Non ho detto niente. Non ne avevo bisogno, perché avevo già visto questo preciso momento. Parole diverse, stesso risultato. E per la prima volta, non sono rimasto sorpreso. Quella notte, mi sono seduto da solo nella mia stanza, fissando I piani a metà sul mio telefono. Dettagli della prenotazione, messaggi di amici che ci devono a ci ora presentarsi, un promoria che avevo impostato settimane fa. Tutto sembrava improvvisamente temporaneo, come si stesse solo aspettando di essere cancellato. E di grave allora che mi ha colpito, non come un sentimento, ma come una realizzazione. Non era un brutto tempismo. Non era stress. Non era nemmeno, per il fatto che mia sorella avesse un momento difficile. Era un modello pulito e prevedibile che si era svolto così, tant volte che potevo praticamente ma parlo, passo dopo passo.
Qualcosa sareb venuto fuori, lei sareb diventata la priorita, tutto il resto sareb svanito in secondo piano, mi compreso. Mi sono appoggiata alla sedia, pensando a ogni complino ci riuscivo a ricordare, a come avevo aggiustato ai piani, a come ho detto alla gente. Va bene, fermo un'altra volta. Come mi sono convinto non importava, ma el ha fatto. El ha sempre fatto. E per la prima volta mi sono chiesto qualcosa che non avevo mai considerato prima. E se questo non cambia, non l'anno prossimo, non l'anno dopo. E se le cose fossero sempre così. Quel pensiero non ha fatto male come mi aspettavo. Non sembrava emotivo. Sembrava chiaro, perché una volta ci smetti di aspettarti che le cose siano diverse, inizi a vedere l'esitament come sono. E quello che ho visto era semplice. Non sono stato trascurato per caso. Sono stato trascurato dal design. E l'unico motivo per cui continuavo a succedere era perché continuavo a rimanere. La mattina dopo, tutto si muoveva come sempre. I miei genitori erano concentrati su mia sorella, il check-in su di lei, chiedendo come si sentiva, regalando il giorno intorno al suo humor. Nessuno ha menzionato il mio complino, non direttamente, solo cambiamenti tranquilli, cambiamenti sottili, come si fosse già stato messo da parte di nuovo. Ma questa volta qualcosa era diverso. Non mi sono sentita delusa, non mi sentivo frustrata. Mi sentivo finito. Non si era più nulla su cui discutere, non aveva senso spiegare qualcosa che non avevano mai ascoltato prima. Quindi, in vista di dire qualcosa, ho preso una decisione, una semplice. Ho preso una piccola borsa e ho iniziato a fare I bagagli. Niente di drammatico, solo le basi. Un cambio di vestiti, il mio caricabatterie del telefono, la conferma della prenotazione ancora aperta sul mio schermo. Mi fermai per un secondo, guardando intorno alla mia stanza. Non triste, non emotivo, solo conceptual. Perché per la prima volta non stavo aspettando che qualcun altro decidesse come sarebbe andata la mia giornata. El ho deciso io. Ho lasciato un breve messaggio sul bancone della cucina. Non preoccuparti dei piani, si el ho. Nessuna colpa, nessuna spiegazione, solo chiarezza. Poi sono uscito. Nessuno mi ha fermato. All'inizio nessuno se ne accorse. E mentre uscivo, accad qualcosa di inaspettato. Per la prima volta dopo anni, non mi sentivo come se stessi lasciando qualcosa alle spalle. Mi sentivo come se fossi finalmente entrato in qualcosa che era mio. Non ho spento il telefono. Ho smesso di controllarlo. Per la prima volta. Ho lasciato che il giorno si svolgesse senza aspettare le loro ragioni. Mi sono presentato comunque alla prenotazione della cena, da solo all'inizio, poi lentamente sono arrivati ai miei amici. Nessuna tension, nessun cambiamento dell'ultimo minuto, nessuno cicid. Sei sicuro che questo stia ancora accadendo? Semplicemente normal. E mi sono reso conto di quanto fosse sconosciuto. A metà serata, finalmente ho guardato il mio telefono. Chiamate pers messaggi, mia madre, mio padre, anche mia sorella. All'inizio sembravano confusi. Dove sei, perché non hai detto niente? Poi il tono si aggrava spostato. Qualcosa deve essere cambiato a casa. I messaggi sono diventati più diretti. Non sapevamo che avevi dei piani. Avresti dovuto dirlo. El ho guardato per un secondo. Avrei dovuto dirlo. Come se non lo dicessi da anni, solo in modi più tranquilli. Alla fine della serata, si era un messaggio che non mi aspettavo di mio padre. Le cose non si samano. Questo era tutto. Nessuna spiegazione, nessun dettaglio, ma ho capito. Perché una volta che sono uscito dal modello, non si era più nulla per tenerlo insieme. E per la prima volta, anche loro stavano iniziando a vederlo. Non sono tornato a casa quella notte, o quella successiva. Non perché fossi arrabbiata, ma perché non avevo bisogno di precipitarmi in qualcosa che non era mai realmente cambiato. Il mio telefono continuava a rinzare per alcuni giorni. Messaggi, chiamate, demand. Questa volta non si trattava di mia sorella. Erano su di me. E per la prima volta non ho sentito il bisogno di rispondere immediatamente. Una settimana dopo, finalmente ho incontrato I miei genitori. La conversazione era diversa, più lenta, più attenta, come se stessero vedendo qualcosa che avevano perso per anni. Non hanno detto tutto perfettamente, ma si hanno provato, ed era una novità.
Per quanto riguarda mia sorella, era tranquilla, non perché era cambiata da un giorno all'altro, ma perché lo schema era finalmente stato rotto. Io non avevo più bisogno di una grande festa, perché per la prima volta ho scelto me stesso.